Привіт, я Ruth. I've been learning Ukrainian and I felt a little bit stalled. What should I do? Well, I went back to Duolingo. And this is the first sentence that I got when I opened it. Вона обіцяла, що буде вчити українську мову. She promised she will learn Ukrainian. So I thought, я обіцяла, що буду вчити українську мову. I promised I will learn Ukrainian. And then I thought, even more positive, я буду вчити українську. I will learn Ukrainian. Now, на це потрібно багато часу. For this, I need a lot of time, yeah? На це потрібно багато часу. Люди кажуть, що важко. People say it's difficult. Це не важко, це не складно. Two ways to say it's not difficult. Це не складно, це не важко. Дитина може це зробити. A child can do it. And thinking of children, вони можуть це зробити, тому що вони роблять це постійно. Now, that постійно, I don't know if I'm saying it right, means all the time. That's new to me, постійно. Я не можу без час вчити українську. Not весь час is all the time as well. Я не можу весь час вчити українську. Мені теж потрібно робити інші речі, і я маю робити їх англійською. So I have to do other things and I have to do them in English. Але я пообіцяла, from Google, я пообіцяла, що вивчу українську. I promised I will learn Ukrainian. Я хочу, я можу, я роблю це. I want to, I can, I'm doing it. Well, maybe I've unstalled myself. I want to try and help Ukrainian people also prepare for the English exam to get work. So I think we're going to be good. Okay, until the next one. Bye-bye.